morning friends. In previous class we seen some point related to mode. Within that mode, what you mean by mode, and calculation of mode for the ungrouped or raw data, and calculation of mode for the grouped data. With the example we seen the some point, and today we will see some more point related to mode like merits and demerits. ಈ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಮಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಮೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರೂ ಮೋಡ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಅದ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಿಂದ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆರಿಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆರಿಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದಾಗ the actual value of an important part of the series. It will be indicate the actual value of part of the series. It is the fourth advantage. And last advantage, best representative of data. If you are taking for the mean, median, mode will be more representative as compared to other two. Mean and median compare ಮಾಡಿದ್ರೆ mode ಹೆಚ್ಚಿಗೆ representative ಇರ್ತದೆ. Okay, these are the advantages. Disadvantages aspect ಬಂದಾಗ first disadvantage, that is it is not based on the all observation. Here this mode is not based on the all the observation. This is the first disadvantages. And second disadvantages, it is not further mathematically treated. Next step ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. It is not good for the further mathematical treatment. Second disadvantages. And third disadvantages, that is generally ill defined. Generally ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ it is not suitable for the statistical analysis. Ill defined, not a accurate defined meaning. Okay, next one. Fourth, sampling fluctuation affect more than mean. If the sample fluctuation is done, means it is more affected on the mode as compared to mean. ಏನಾದರೂ ಶಾಂಪಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮೀನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದು ಮೋಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ disadvantages. By this we will finish the total unit central tendency. Now we will start to the next unit, that is measures of dispersion. Today class is start with the measures of dispersion. Okay, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು? ಮೀನ, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಐಟಮ್, ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಮೀನ್, ಮೋಡ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮೇಲೆ ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಾಗ ಅದಾವ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ and dispersion calculation methods, and what are the characteristics of dispersion. These things we will be studying now. Okay, how they are going to define the term dispersion means dispersion means how items are spread out on the either side of the center.
how the items are spread on either side of the central tendency or center. That we will call it as a dispersion. Dispersion means the degree of variations. ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸೆಂಟ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವೇರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್, that will be call it as a dispersion. And along with this dispersion, if the smaller deviation dispersions, there is a high uniformity in items. And the second one, large dispersion is there means less uniformity. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ there is a small dispersion small ಇರ್ತದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಆಮೇಲೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇರ್ತಾವ. there is a huge or large dispersion is there means there is a less uniformity in items. ಸೆಂಟರ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗತ್ತದ, ಸೆಂಟರ್ದಿಂದ ದೂರ ಸರ್ದಂಗ ಅಥವಾ ದೂರ ಹೋದಂಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಬರ್ತದೆ. that is the meaning of this. Okay, this is about dispersion. And the next one, methods of measuring dispersion. ಈ dispersion ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. broadly we will be classifying as a absolute measures, and second one relative measures. Absolute measure means accurate measurement, those will be having a scales also, and relative measurement means nearest to the answer. Okay, in absolute measurement 4 types of measurements are there. First one is range, second one is quartile deviation, third one mean deviation, fourth one standard deviation. ಇವೆಲ್ಲ absolute deviation, absolute dispersion measurement method. And in relative dispersion measurement, first one is coefficient of range, second one coefficient of quartile deviation, third one coefficient of mean deviation, fourth one coefficient of variance. Okay, in one by one ನೋಡಿದಾಗ range means it is a difference between larger value minus smallest value. large value ಇದ್ದಾಗ smallest value less ಮಾಡಿದಾಗ ಆ variance value ಬರ್ತದಲ್ಲ, that will be called as range. And quartile deviation ಬಂದಾಗ it is a half of the Q3 minus Q1, half of the third quartile and first quartile will be called it as a quartile deviation. mean deviation ಬಂದಾಗ it is a deviation of mean, deviation of central tendency will be called it as a mean deviation. standard deviation ಬಂದಾಗ it is a square root of mean deviation. That detail we will be studying in upcoming classes. And next one, coefficient of range means reciprocal of range, and coefficient of quartile deviation means reciprocal of quartile deviation, and coefficient of mean deviation means reciprocal, 1 divided by reciprocal of mean deviation, and coefficient of variance means reciprocal of standard deviation. Okay, this is how the methods of measurement of dispersion we are broadly classifying. And after that, this dispersion will be having some characteristic nature in a statistic. What are those characteristics means? First of all, it is rigidly defined. Dispersion will be calculated with a rigid nature. Rigid means dispersion for the calculation of one person to another person showing a same result, same value. That's why we will call it as a dispersion is a rigidly defined. It is the first characteristic. Second characteristic, all item based. Dispersion is based on all the items, whichever the items starting from 1 to n. All the items are included in the dispersions. And third characteristic, that is it is not based on the extreme value. It is not totally dependent on the extreme value. Dispersion is not extremely
dependent on extreme values. Okay, next characteristic, it can be further algebraic treatment. It has the nature of further statistical analysis with the help of formula. Now next step, ಈಗ ಮೀನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು. ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫರ್ದರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, it can be easily calculated. With the help of mathematical formula, we can be calculate all the dispersions. Okay, these are the characteristic of dispersions. Till now we have discussed what you mean by dispersions and what are the methods of measuring the dispersion. Absolute measure, relative measures. In absolute measure 4 items. In relative measures also 4 types. Lastly, characteristic. By this we will be finished today class. In next upcoming class we will be start with the range. Thank you.